kuna sisi tumesaulika kama waathiriwa. Kitonda bado kiko. Nilianza kujiita na hiyo jina IDP. Nakumbuka naye hiyo kitu ilifanyika. Ndawaja wakati nitakuwa compensated. Tunasikia 1400 iko 1150 na hakuna mtu yeyote ashapata chochote. Hakuna hata ndururu. Na tumesikia watu wamelipwa. Naomba serikali atukumbuke. Tunaambiwa mtahudumiwa. Hatuna ukweli. Kwa maana miaka imeenda. Mengi tumefanya kuhakikisha ya kwamba wale ambao waliathirika wamesaidiwa. Kwa leo tukisema hapa, hakuna Mkenya ambaye anaishi kwa hema. Wale ambao wamebaki wachache ambao walikuwa integrated, walienda kuishi na wengine, ndio wamebaki. Tutahakikisha tumewashughulikia ndio hawa pia waweze kuendelea na maisha yao. Integrated IDPs insist that they are yet to be resettled years an issue that has refused to go away 8 years since post-election violence. Apart from IDPs living in camps, there are integrated IDPs who are yet to receive any form of compensation, and another 4,000. By Monday, every Kenyan living in a camp should go home. They will be expected to leave the camps latest next week. Once again, an assurance to IDPs was issued. They will all be resettled in a month's time. Daily Nation, Wednesday, September 30th, 2008. Maisha yetu yale ambayo tulikuwa tunatarajia kuishi yalifunjika. My newly built house was burned down on the night the general election results were announced. Wednesday, March 4th, 2015. They are aware that the post-election violence victims remain in camps and others continue to suffer elsewhere. And someone wants me to kujifunia kuwa Mkenya. Protesting IDPs demand to be paid. That was in March 2014. Tumelia miaka hii yote hatujapata haki. Tunataka ukweli. Mr. William Samuel Ruto. There are reasonable grounds to believe that William Samuel Ruto is criminally responsible as indirect
co-perpetrator for the following crimes committed in locations from the 30th of December 2007 until the end of January 2008. 1. Murder constituting a crime against humanity. 2. Forcible transfer of population constituting a crime against humanity. This is a wide scheme to discredit us and our country. There are reasonable grounds to believe that Mr. Uhuru Muigai Kenyatta is criminally responsible as indirect co-perpetrator for the following acts constituting crimes against humanity committed from, on or about 24th of January 2008 until the 31st of January 2008. 1. Murder within the meaning of Article 7(1)(a) of the statute. 2. Forcible transfer of population within the meaning of Article 7(1)(d) of the statute, committed in Nakuru Town, Nakuru District, Rift Valley Province. Innocent people in our country were framed as responsible for what happened in 2007, 2008. Some of us were committed to the ICC without sufficient hard evidence of the crimes we were being accused of. Indeed, this is a classic example of a victim being labeled the aggressor, but by the grace of God. Mimi ni mwadhiriwa. Hii vita ya mwaka 2007 2008 nilikuwa nafanya kazi na kuchuna chai kwa Sotiki Island. Sasa vile nilikuja nikaumia, hakuna hata kazi kidogo ndaweza kufanya. Tumengoja miaka mingi tangu 2007 2008 mpaka wakati huu. Tulipatiwa shilingi 10,000. Sasa hakuna namna nyingine tena huwa tunapatiwa, kwa maana watu wa Nyanza baada hawajalipa. Kwa hivyo sasa ndio mimi ni mmoja wao, sichatengwa. Tuko kwa group. We have had a total of 2.9 billion shillings, which has been used to settle more than 6,000 families. Kwa mwaka 2011 utakuwa ni mwaka wa makao kwa waathirika wote. To bring closure to this issue of IDP, I have allocated Kenya shillings 1.8 billion Kenya shillings. This will bring the total amount spent on IDP resettlement to 15 billion Kenya shillings since the year 2008. Watapatiwa in cash 10,000 shillings, shilingi 10,000 kuwezesha kuhama, halafu balance ya 390,000 iko kwa account na wataoneshwa statement. And 600 million for resettling the internally displaced persons. Walisema ni bilioni 6 sijui nukta ngapi wamepeana waathiriwa na ndio ya mwisho. Madam Mr. Speaker, I've set aside 6 billion for the final phase of resettling the IDPs and for the restorative justice. The biggest political wedding of the year finally took place at the Afra Stadium in Nakuru County, as Deputy Prime Minister Uhuru Kenyatta and Eldoret North MP William shoulders damaging crimes against humanity charges after being listed among the 6 Kenyans alleged to bear the greatest responsibility. Amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya.
and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. and dignity of the people of Kenya. So help me God. So help me God. Hatukukumbukwa. Wakati nilikuwa Nakuru, nilikuwa na wajukuu yangu. Mmoja ndio nilipoteza. Sijawahi kuona tangu saa hii. Akakatwa kitu yake akaweka kwa mdomo yake. Saa hiyo haungeweza kwenda mchari. Asi kufuata kwa ajili tulikuwa waoga. Sasa tukaona nyumba inachomwa, hata yangu ilichomwa. Watu kwenda stadium. Tulikuwa tunalala hapo tu nje. Wasamaria mwema ndio alileta lori. Akatubeba mpaka Kisumu. Tangu niingie hapa sijaona kitu hata kidogo, bado sijaona. Wamepewa masamba eka 2, wamejengewa manyumba, wamepewa pesa 40,000, 20,000, 10,000 wamepewa, na sisi hata ndururu. After crisscrossing several African countries pushing for the referral of the ICC cases, prayers came in handy for Uhuru and Ruto. Si hii mumetuombea hapa, tumepiga magoti, hii mambo ya Hague itashindwa. And with only a day before they traveled to Netherlands for a date with the ICC judges. Wakubwa wanafanywa maombi. Kwani mimi nauliza, hao wakubwa ndio wanataka Mungu peke yao? Si hata sisi watufanyie maombi? We want Uhuru Kenyatta. We want Uhuru to be freed. The accused controls the government of Kenya, which withholds key evidence. Key evidence. Many of the victims that I've spoken to have complained that they perceive there to be a lack of neutrality in terms of the ethnic distribution of aid to victims. Many of the victims that did receive the 400,000 shillings are supporters of the President and the Deputy President, and if you come from a group which doesn't happen to support the President or the Deputy President, you won't get your 400,000 shillings. Duanda poko winjiga. Awinjo marach. Awi America sikal wacha makawacha ni bi onge to pokane poka chula pokana mara mora madane ber moro kata madu hoye chunya no onge litnaga makapata nyala aywak kapara aywak mami aywak ke litnaga. Kucha na dak maber nina tiyo kamilo no oljorwa ha fam mana tiye mai wada madugum manoto protein ma mana wada kapono protein na bido ka wiye ne onge wiye ne kandu to ne no to chot no chot na ongnya sai haber ka seto koro to da ne mano ditaga e mano duangi odaka e mano to ngaka chiemo to ngaka kwa dak won gi no to le faru ga beach sikalo konya kada gerta oda moro omiyakta pe kada gerta oda moro kada ga kamanda ninde kada ber maber kakangi madu maber modo wiyo wile matin okange go mesika kwa chula pora akia go mesika kwa chula akia kwa chula akia. Nilikuwa na kibanda yangu ya kusona manguo. Sasa wakati
fujo ilianza, walikuwa wameleta leaflets ati kama we ni Jaluo uhame. Kila kitu ilichukuliwa kwangu. Hiyo kitu bado iko kwa roho yangu. Tulipewa 10,000. Na hiyo 10,000 haikuwa 10,000. Na sasa ilikuwa 9,800 sababu kuna shilingi 200 tulikuwa tunapeleka ili upate hiyo pesa. Na tarehe hiyo aliingia kwa ofisi, IDPs mpaka wa leo haijalipwa wote. Kwa hivyo tunamwambia president ya kwamba aamuke. Hatutataka kuona ya kwamba watu wengine wanalipwa na sisi tunawachwa. Tunataka 410,000 ile walilipwa wale watu. Si kweli? I moved to Nyamira where I have rented a house. I am still servicing Mwalimu Sacco loan, which I used to build up that house in Kapsabet. Hiyo ilikuwa ni retirement home kwangu mimi na familia yangu. Sasa hapa ni kama sisi ni wageni. Hii ni moja yao ya zile ambazo huwa ninaandika katika newspaper, hoping ya kwamba kuna mtu mahali ataangalia aseme kweli kuna watu ambao wamesaulika mahali. Kuna jina ambalo wanatuita integrated IDPs, wale ambao tu kwenda kwa camp. Na hata hivyo, ikiwa hata tumekuwa integrated, bado ni kweli kwamba tulipoteza mali yetu. Serikali hii pia inalenga makabila fulani katika compensation. Tumechiweka pamoja kama jambo hilo la kuandika petition na kutengeneza maandamano ilikuwa ni njia moja ya kusema kwamba tuko hapa bado, tusisaulike. Tukaandamana mpaka tukapeana petition kwa governor wa Nyamira, na tukapeana pia na county commissioner, tukampea petition to the president petitioning yeye ya kwamba tuko hapa na hatujawahi kuwa compensated. Number 2, that we are IDPs as a result of the disputed 2007-2008 general elections, where our role was to vote for our leaders who continue living well as we languish in pain. It causes a lot of concern to see only IDPs from the Rift Valley and the Central Kenya regions receiving all manner of attention, including receiving cash tokens, 10,000 Kenya shillings, 25,410. And we hope they will do something about our problem. Thank you. Njia ya kuzungumza na wale wa juu, tutahakikisha ya kwamba memorandum yenu imefika, imeenda, na tutafuatilia. Mungu awasaidie. Gavana mwenyewe alisema ataipeleka yeye mwenyewe na atafuatilia yeye mwenyewe. Karibu miaka 3 imepita sasa. Miaka 3. Ile yenye limekuwa linatupatia matumaini ni kuona kila wakati pesa imewekwa kwa budget. Mpaka tunafurahi sasa, pengine tutafikiwa. Mwaka unaisha. Nasikia next budget pia mwaka unaisha. Kiasi fulani, mabilioni fulani yametengewa waathiriwa. Waathiriwa na sisi hatufaidiki. Sasa hilo ndio swali maybe tunaweza kuuliza, kuna mtu ambaye anaweza kutuambia hizo pesa huwa zinaenda wapi? Tulikuwa tunasikia tu kama inatangazwa. On the 3rd of December 2014, the judges of Trial Chamber 5B of the International Criminal Court declined to further adjourn the trial of Mr. Uhuru Muigai Kenyatta. Given the state of the evidence in this case, I have no alternative but to withdraw the charges against Mr. Kenyatta. Tumejua tumetoka wapi
wapi? Yes. Tunajua tuko wapi? Yes. Na tunajua tuwaelekea wapi? Hakuna mtu atatuambia vile tunaenda. Sisi wenyewe. Yesterday, a majority of the judges of Trial Chamber 5A of the International Criminal Court vacated the charges against Mr. Ruto and Mr. Sang. The chamber declined to acquit the accused. Mimi huwa nasikia vibaya zaidi. Wakati walikuwa na celebrate, nilisikia vibaya. Hata hao wangechukuliwa hatua, hata sisi sasa tungejua tutapewa kitu, sababu hao tayari wamepatikana wako na makosa. Kwa hivyo sasa hatuna matumaini yoyote, hakuna kabisa. Ikiwa ukweli uonekane ni nani basi alifanya, na kama hawakuhusika ni nani basi, ni nani alihusika. Maka kesi maya sisi rumu tangen wabro nyuma bel katibo chulu wae wabon wangta konyo ko nwang kadwa gerta utewa lor ni jalo waga to ngan anono koro ka kama kulka neno ka mani kani kaburine woyino ndano sikara ga paria wachna Kraparia wachi mana jogi otinyore. Hiyo mambo wamejua vile wamemaliza. Kama ingekuwa ingeisha vizuri, waathiriwa wangesaidika. Najua niko na watoto wa 3. Mmoja aliwacha shule juzi. Hao watu walikuwa wananitegemea. Sasa iko shida kubwa sana. One issue that they frequently complain about is the total absence of genuine government support to them. Support in terms of livelihood support, educational support, medical support. They really have been largely ignored by the government. A very small number received one payment of 10,000 shillings. Some received a 2-kilogram tin of maize meal, but the great majority of the victims that I've spoken to, and that's over 600 victims, have received virtually nothing. Viongozi ambao tumechagua ndio wamekaa huko juu wanaongea wakisema kuwa waathiriwa Western and Nyanza hawako, ambapo tuko tunateseka na hakuna chochote ambacho wametusaidia. Nilivurushwa kutoka Nakuru, nikakuja hapa December 2007. Kajikuta niko kwa kaunti ya Kakamega. Mzee wangu aliuawa. Baada ya kuuawa kisha mimi nikanajisiwa. Kwenda kupimwa nikajikuta nina virusi. Walisema wamejua wale wako kwa kampu peke yao ndio wameathirika. But sisi wale tumetoka nje hakuna yule aliye tusaidia. Hapa penye naishi ni kwa mwenyewe alinionea huruma wakati vitu yangu ilitupwa nje. Uhuru anionea huruma na Ruto. Hapa Nyanza hatujasikia viongozi ya kupigania sisi tulipwe, hakuna. Tumekuwa wagonjwa, tunakosa mahali pa kuishi, hata masamba hatuna, hata biashara tufanyi. Sasa tutaenda wapi? The future for the victims is very bleak. One thing that we do know is that there is no reasonable prospect of justice at the Kenyan courts. It's quite clear that the government of Kenya has pursued a twin strategy of obscuring the emergence of truth at the domestic level through a policy of non-prosecution of crimes, and that strategy has been conducted in parallel with obscuring the emergence of truth at the ICC
through obstructing access to evidence within Kenya. The court has reached and ruled that Kenya failed to comply with its obligations to cooperate with the ICC in the crimes against humanity case against President Uhuru Kenyatta. Watu wangejaribu kusaidiwa wakae maisha mazuri vile walikuwa wanakaa, na hivyo ndivyo tunaweza kuwa na hiyo peace yenye wanaongea. Hivyo ndivyo wakati tunaweza kuwa na unity yenye wanasema. Hivyo ndio wakati tunaweza kuwa na ile tunasema mambo ya justice. Huwa tunapenda kuongea kwa radio. Sasa ndio kwa maana nilianza kujiita na hiyo jina IDP, sababu nakumbuka naye hiyo kitu ilifanyika. Watu wa radio wao wananiuliza ni kwa nini unajiita IDP? Nikasema hiyo jina nitawacha wakati nitakuwa compensated. Na sasa nasikia vigumu zaidi kwa maisha. Huwa napata pesa kidogo kidogo na napeleka nyumbani. Sasa siwezi kaa na familia yangu hapa kulingana na ile kitu niliona. Mwenye mimi nategemea ni bibi yangu. Ndio kila kitu. Ndio anatupatia kile tunakula kwa siku. Hiyo ya kukosa kuchitafutia ndio sasa huwa inaniuma zaidi. Niwe nikipata artificial hands, iwe ikinisaidia kwa kusaidia hata bibi yangu. Kwa maana kazi imemshinda peke yake tangu niumie. Sasa mimi niko tu hapa peke yangu, bwanangu tayari aliuawa na nina watoto. Unatafuta kibarua, unaendea mtu maji ndio upate vile utakula na watoto wako. We seem to be faced with a conspiracy of silence. Many different people have gone along with the idea that it's better to forgive and forget. These are people who had to watch their husbands, fathers being beheaded, men who had to watch as their wives were raped. These are crimes of the utmost brutality, and the concept that there should be no justice whatsoever for the surviving victims of those crimes, to me, is absolutely unconscionable. Recently, we saw what happened in the United States. Despite the fact that there were violent demonstrations, in fact, I was quite tempted to look for Fatou Bensouda to put a case against post-election violence in the United States. Vita ililetwa juu ya kura, iliibiwa. Kura inakuwa siri ya mtu. Na kwa nini wametuonelea? Tulitupa kura vizuri na wajui tulichagua nani. Mimi nataka nilipwe kama wale wengine. Mimi ni mwana Kenya na mimi napiga kura. Hata kura yenye inaja kuja nitapiga. Hatujui inaenda kuwa namna gani. Bado tuko na wasiwasi vile tuko. Election ikikuja, mimi najua wengine watafanya makosa na watasema hakuna hatua yenye hao wengine walichukuliwa. Mimi sikosi kwenda kupiga. Wengi huwa wananiambia ati wewe ndio inatakikana usipige kura kabisa, kwa maana hao watu ndio walikufanya ukakata mkono. Na mimi huwa nasema kura nitapiga, kwa maana lazima nichague mwenye atanifanyia kazi.